Ciao a tutti fioi da Officina Longo, sono Riccardo. Oggi vediamo un piccolo problema che hanno i Webasto qui all'acqua dei New Generation e andiamo a vedere come ripararlo.
And everybody knows you feel, and everybody sees you keep on hiding, running away. And everybody knows you feel the same way as I do for me. Dopo aver eseguito la revisione completa del Webasto, abbiamo notato che all'interno della camera qua di combustione si è formato dei depositi di detriti e si è rotta. E quello che vi posso consigliare è di accendere il Webasto anche in estate, almeno non sempre, ma qualche volta, per farlo lavorare, per evitare anche queste incrostazioni. Ci vediamo per il prossimo lavoro, alla prossima!